Okay, hi everyone. Assalamualaikum. Okay, so today we're going to discuss on how to write your report for experiment 5. Okay, so experiment 5 is simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion for experiment 5. Okay, so first things first, you need to make sure you have your title, okay, and your objective. Okay, so title kena ada and also objective kena ada. So the objective for this experiment is to determine the acceleration due to gravity. So kita nak cari nilai G lah sebenarnya. Okay, and we want to investigate the effect of large amplitude oscillation to the accuracy of the acceleration due to gravity. So kita nak tengok kalau kita guna angle yang besar, adakah kita dapat G yang lebih accurate? Ataupun kalau kita guna angle yang kecil, kita akan dapat G yang lebih accurate. Okay, so the next part is your apparatus. So make sure your apparatus is in a table form. Okay, in a table form. And untuk string, pendulum bob, and also our wood and retort stand, tak ada range and sensitivity lah, so you can just put a dash. Okay, for your meter rule however, okay, for your meter rule kita boleh baca to 1 decimal place. So it starts from 0.0 and we have a meter rule, so until 100 cm lah, which is 1 meter. So 100.0, not 00, tapi it's only 0.0 because you only can read your meter rule to 1 decimal place. Okay, and for your sensitivity, it's 0.1 cm. Okay, and for your range, if awak tengok protector awak, range for your protector is from 0 to 180 degree. Okay, and paling kecil kita boleh baca is 1 degree. So tak ada 1.5 degree or 2.5 degree, no. Okay, so the smallest would be 1 degree. So that's for your sensitivity for your protector. Benda lain semua tak ada range and sensitivity. Okay, so next going into your table. So kita ada dua table, satu untuk angle lebih kecil daripada 10 and also satu untuk angle equals to 70. Okay, so for your reading there is 6 readings. Okay, kita ada length, kita ada time 1, time 2 and also your average and your period. Okay, so length is in cm and it has to be in 1 decimal place. So semua wajib ada 0.0. Okay, 0.0. And the uncertainty for your meter rule, which is used to measure your length, is 0.1 cm. So wajib ada bersama dengan unit. Okay, and for 10 oscillations, the time taken to complete 10 oscillations, your unit kena ada, which is seconds. And also your oscillation, kita guna stopwatch. Stopwatch kita boleh baca sampai 2 decimal place. Okay, so bila 2 decimal place, your uncertainty is 0.01. Okay, and semua awak kena pastikan semua adalah dalam 2 decimal place. So contoh awak dapat 15.4, awak kena tambah kosong kat belakang. Okay, 15.4, awak kena tambah kosong kat belakang supaya dia jadi 15.40. So everything needs to be wajib dalam 2 decimal place. Okay, wajib dalam 2 decimal place. Okay, so good. And also we have the period. Okay, so for the period, what you do is, period is time taken to complete 1 oscillation. So yang ini adalah masa untuk 10 oscillation. So you bahagilah dengan 10, you dapatlah period. And the unit for period is seconds. Okay, untuk period ni, since kita tekan calculator, so it's up to you. You can take 2 decimal place pun boleh, ataupun you nak ambil 3 decimal place pun boleh. But if you decide to take 2 decimal place, all your reading must be in 2 decimal place. And if you decided to take 3 decimal place, semua kena dalam 3 decimal place. Okay, next, okay, untuk period squared, so kita ambil nilai ini dan kita squarekan dia. Okay, so samalah if 2 decimal place semua 2, kalau 3 semua 3. And your unit is second squared. Okay, so that is untuk your table for your observation. Okay, next for your observation, your theta equals to 70. Sama juga, cuma yang ini kita buat untuk satu length sahaja, which is 100 cm. So it must be 100.0, samalah length awak 0.1 cm, good. And then for your time, kita akan guna 2 decimal place and also your average pun 2 decimal place. Okay, and also your uncertainty is plus minus 0.01 second. Okay, so for period again, kita ambil yang ini dan kita bahagi 5. Sebab yang ini is time taken for 5 oscillation sahaja. So kita bahagi 5 lah supaya kita dapat time untuk 1 oscillation. Okay, so that is untuk your table of observation. Make sure everything is standardized. Make sure apa yang 2 decimal place tu wajib 2 decimal place, apa yang 3 semua 3. Okay, so that's for your table. Okay, so moving on to your centroid. Before you plot your graph, paling penting kena cari centroid dulu. Centroid adalah hasil tambah. Okay, untuk hasil tambah semua ni. Okay, untuk 70 degree tak perlu plot graph. Okay, so kita plot graph untuk less than 10 degrees only.
Okay, so kita nak guna length. So kita tambahkan semua length dan kita bahagi 6. Cuma kita tukarkan dia ke meter siap-siap supaya it's easier. Okay, so tambah semua bahagi 6. And for your period, so this is going to be your x-axis and this is your y-axis. Okay, so untuk period pun sama, tambah semua bahagi 6. Okay, kita guna period squared. So your unit kena ada second squared lah. So make sure lepas you dah tambah semua kat sini adalah meter and this one is second squared. Okay, yang ini awak ambil 2 decimal place pun dah okay. Okay, lepas dah ada centroid, then what you need to do is you plot lah your graph. Make sure you choose a suitable scale. Okay, make sure you choose a suitable scale supaya graph awak ni at least, kira ni yang paling kecil lah, tak boleh lagi kecil daripada yang ini. At least 80% of your graph paper. Okay, make sure title ada graph of T squared against L. Okay, and also your T squared ni is in seconds and your L is in meter. It should be kat sini. It should be meter tekat Okay, so this one is your length is in meter. So kita plot dalam meter siap-siap. Okay, first things first, before you nak plot graph is plot your centroid. Centroid yang paling penting, dia wajib pass through centroid. Okay, wajib pass through centroid. Okay, so what you do is you plot lah your centroid and plot all your points. Okay, and then you dah plot all your points and everything, and then kita boleh buat our next step, which is kita calculate the decimal place. Okay, kita calculate decimal place ini untuk kita identify berapa decimal place kita nak guna. Okay, contoh for your x-axis is 0.1. Antara ni dengan kat sini, antara sini dengan sini, antara sini dengan sini semua adalah 0.1. Okay, so kita ambil 0.1 bahagi dengan 20. Kenapa 20? Sebab kat sini ada 10 kotak. Tapi in between setiap kotak kita boleh baca lagi. So kita bahagi 20. So kita dapatlah decimal place untuk your x-axis, which is 0.05. Okay, so 3 decimal place. X-axis awak adalah 3 decimal place. Untuk y-axis pula, antara setiap ini dia ambil 0.4. So kita ambil 0.4 bahagi dengan 20. So yang ini is 0.02. So this one is 3 decimal place, this one is 2 decimal place. Okay, next, untuk calculate gradient, sebaik-baiknya kita jangan ambil point yang dah siap. Cuba tengok kawan awak ni, dia ambil point yang dah siap. Sebaik-baiknya kita ambil point yang lain. Contohnya kita ambil point yang tak ada kaitan pun. Okay, so kita ambil point yang tak ada kaitan. And then when you write your point dekat sini, awak kena ikut yang 3 decimal place and also 2 decimal place. So kena ikut 3 decimal place and also 2 decimal place. Okay, so you need to ikut. Sebaik-baik ini dia tak salah, cuma sebaik-baiknya kita jangan ambil point yang sudah diplot. Okay, instead kita ambil any point yang ada daripada straight line kita itu. Okay, graph triangle awak lebih besar lebih baik. Okay, so that is for your gradient. Okay, gradient, when you dah pilih point untuk gradient, wajib ikut decimal place. So y-axis awak adalah 2 decimal place. So yang dekat sini wajib 2 decimal place. Okay, and then dekat sini wajib 3 decimal place. Okay, good lah. So according to your graph, and then you dapat your gradient. Untuk gradient kita kena ambil decimal point yang paling kecil. So yang ni 2 decimal point, yang ni 3 decimal point. So yang ini kita tak boleh tulis 3.4, sepatutnya dia 3.40 ms negative 2. Okay, so dia kena 2 decimal place. Kita ambil yang paling kecil. So paling kecil sekarang adalah 2. So kita tak boleh tulis 1 lah, kita ambil 2. Okay, and then you guna your least square method untuk dapatkan delta M. So you just masukkan je dalam Excel tu untuk kita dapatkan delta M. Okay, then kita ada equation ini, and when we compare our equation, y kita adalah T squared and our x is L. So gradient kita adalah 4 pi bahagi dengan G. Okay, so gradient equals to 4 pi over G. Tapi sekarang kita nak cari G. So G adalah 4 pi squared bahagi dengan gradient. So kita dapat G kita 11.61. So this one is G. Okay, so next what we need to do, we need to calculate delta G. Delta G is the uncertainty untuk G. So kita ambil delta M bahagi dengan M darab dengan G. So delta M adalah nilai yang awak dapat daripada least square method tadi, yang Excel least square method. Okay, dan kita bahagi dengan M, which is gradient yang awak dapat here, from here. Okay, gradient darabkan dengan G yang awak dapat, which is 11.61. So kita dapatlah uncertainty untuk delta G. Don't forget your unit here, MS negative 2. Okay, so therefore G is 11.61 dengan uncertainty 0.086 and the unit is ms negative 2. Okay, sebab dia gravitational acceleration.
Okay, lepas tu kita buat untuk 70 degree pula. 70 degree kita masukkan dalam equation sahaja. So kita nak cari G, kita guna 4 pi squared L bahagi dengan T squared. Okay, so kita masukkan sahaja nilai your length and then your T squared. Your length kita tukar kepada meter supaya kita dapat your gravitational acceleration in meter per second squared. Okay, so that's for your calculation. So back to your graph. Your graph, make sure kita jangan, sebaik-baiknya kita jangan ambil lah point yang awak plot. Okay, and then lepas sudah cari tu, next thing we need to do is kita cari percentage of difference lah, which is kita ambil G theory tolak dengan G experiment. G theory kita is set lah, which is 9.81 ms negative 2. Okay, so kita masukkan sahaja 9.81 and then experiment kita dapat 11.61, so kita dapat 18.35%. And for this one sama juga, kita dapat 2.63, so kita dapat 73.19%. Okay, untuk discussion kita state balik nilai yang kita dapat. So the value of the gravitational acceleration obtained for the simple harmonic motion for the angle less than 10 degree is 11.61. Awak kena sebut balik your uncertainty. Plus minus 0.086 ms negative 2. So ni kira complete. This is the complete way untuk kita tulis dia. Okay, and for theta equals to 70 degrees 2.63 sahaja. So yang ni tak ada uncertainty lah sebab kita ambil satu measurement sahaja. Meanwhile, the theoretical value of the gravitational acceleration is 9.81. So kita katalah sepatutnya kita dapat 9.81 tapi kita dapat berapa. Okay, and the experiment is unsuccessful. So awak kena katalah ni eksperimen untuk less than 10 degree unsuccessful. So ulang balik ayat yang sama tapi untuk 70 degree. So 70 degree kita dapat 73.19%. So sama jugalah dia unsuccessful. So we state back. Okay, kita state balik apa yang kita dapat. Okay, for your error, kita boleh guna parallax error. So, bila error ini terjadi, when taking the length of the string. Okay, so next time, kalau untuk precaution dia, kita make sure that the ice is always perpendicular to the scale of the meter rule. Okay, and environmental error berlaku bila kita conducting the experiment. So, make sure all fans are switched off supaya tak ada macam air resistance yang mengganggu pendulum yang tengah swing. Okay, so make sure all the fans are switched off. And finally, for your conclusion, so from the experiment, so kita sebut balik lah from the experiment, untuk angle less than 10, the acceleration due to gravity is 11.61. So this is the complete way untuk kita state with a percentage difference of 18.35. Okay, and the experiment is unsuccessful. So kita cakap benda yang sama tapi untuk angle 70, more than 70. Okay, so from the experiment, using angle 70 degree, the acceleration due to gravity is 2.63 with a percentage difference of 73.19. The experiment is unsuccessful. Okay, so this is how you write your report. Make sure complete, make sure ada segala-galanya. Okay, so that's all for experiment 5 punya report. Thank you everyone.